Welcome to English for Today, Class 9 and 10 Reading Challenge. This video series is designed to help you read, understand, improve listening skills, and enjoy your English textbook with confidence. Today, we are studying Unit 7, and the title of the unit is People Who Stand Out. Please open your English for Today book to page 85. Lesson 1, Zainul Abedin, the Great Artist. First, we will read the full text of a passage. Then, we will learn the important meanings, understand the text, and finally answer the questions. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজ আমরা ইউনিট 7 এর লেসন 1 নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা পুরো লেখা পড়ব, তারপর দরকারি অর্থ জানব এবং শেষে পুরো অংশটি বুঝব। Let's start with section A. Work in pairs and discuss the following questions. Question 1. Do you know this person? Why is he famous? Answer. Yes, I know this person. He is Zainul Abedin, a great Bangladeshi artist. He is famous for his famine sketches and his contribution to modern art in Bangladesh. Question 2. Can you name some of his world-famous sketches? Answer. Yes, some of his world-famous sketches are the Famine Sketches, The Struggle, Rebel Cow, Nabanno, and Study of a Crow. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. এবার চলো আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরে পুরো প্যাসেজ এর বাংলা অর্থ জেনে নিই। ফেমিন, দুর্ভিক্ষ। স্ট্রাগল, সংগ্রাম। রেবেল কাউ, বিদ্রোহী গরু। স্টাডি অব এ ক্রো, কাকের অধ্যয়ন। জোড়ায় কাজ করো এবং নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করো। প্রশ্ন 1. তুমি কি এই ব্যক্তিকে চেনো? তিনি কেন বিখ্যাত? উত্তর: হ্যাঁ, আমি এই ব্যক্তিকে চিনি। তিনি হলেন জয়নুল আবেদিন, একজন মহান বাংলাদেশী শিল্পী। তিনি দুর্ভিক্ষের স্কেচ এবং বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলায় অবদানের জন্য বিখ্যাত। প্রশ্ন 2. তুমি কি তার কিছু বিশ্ববিখ্যাত স্কেচের নাম বলতে পারো? উত্তর: হ্যাঁ, তার কিছু বিশ্ববিখ্যাত স্কেচ হল দুর্ভিক্ষের স্কেচ, সংগ্রাম, বিদ্রোহী গরু, নবান্ন এবং কাকের অধ্যয়ন। Let's now move to section B. Now read the text below and answer the following questions. Zainul Abedin was a Bangladeshi painter. He had an extraordinary talent and was internationally recognized for his paintings. He became well known in 1944 through his series of paintings on the great man-made famine in Bengal during British colonial rule. He played a vital role in the art movement in Bangladesh and was the founding principal of the Government Institute of Arts, now Faculty of Fine Arts at University of Dhaka. His paintings on Bengal famine are considered as his most characteristic works. His homeland honored him with the title Shilpakarya, or the Great Teacher of Arts, for his artistic and visionary qualities. He was a pioneer of the modern art movement and was rightly considered as the founding father of Bangladeshi modern arts. Now, let us understand the Bengali meanings of the key words marked in red, followed by the Bengali meaning of the paragraph. Painter, চিত্রশিল্পী। ট্যালেন্ট, প্রতিভা। রেকগনাইজড, স্বীকৃত। সিরিজ, ধারা বা সিরিজ। কলোনিয়াল রুল, ঔপনিবেশিক শাসন। ভাইটাল রোল, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রিন্সিপাল, অধ্যক্ষ। ক্যারেক্টারিস্টিক ওয়ার্কস, বৈশিষ্ট্যমূলক কাজ। অনার্ড, সম্মানিত। ভিশনারি, দূরদর্শী। পাইওনিয়ার, অগ্রদূত। জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বাংলাদেশী চিত্রশিল্পী। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং তার চিত্রকর্মের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হন। 1944 সালে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ নিয়ে তৈরি চিত্রমালার মাধ্যমে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ, তৎকালীন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে তার চিত্রগুলোকে বৈশিষ্ট্যমূলক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।
তার জন্মভূমি তাকে শিল্পাচার্য বা শিল্পকলার মহান শিক্ষক উপাধিতে ভূষিত করেছিল তার শিল্পীসুলভ ও দূরদর্শী গুণাবলীর জন্য। তিনি আধুনিক শিল্প আন্দোলনের একজন অগ্রদূত ছিলেন এবং যথার্থভাবে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার প্রতিষ্ঠাতা জনক হিসেবে বিবেচিত হন। Abedin was born in Kishoriganj on December 29, 1914. He spent most of his childhood near the scenic banks of the Brahmaputra River. The river and the open nature inspired him from his early life. The Brahmaputra later appeared in many of his paintings and remained a great source of inspiration throughout his career. As his tribute to the river Brahmaputra, he drew a series of watercolor query successful paintings in this regard. This helped him earn Governor's Gold Medal in All India Exhibition in 1938. This was the first time when he came under spotlight, and this award gave Abedin the confidence to create his own visual style. বোয়ান জন্মগ্রহণ করা চাইল্ডহুড শৈশব সিনিক দৃশ্যমান সুন্দর ইন্সপায়ার্ড প্রেরণা জুগিয়েছিল অ্যাপিয়ার্ড প্রকাশ পাওয়া সোর্স উৎস ইন্সপিরেশন প্রেরণা ট্রিবিউট শ্রদ্ধাঞ্জলি সিরিজ ধারা বা সিরিজ আর্ন অর্জন করা স্পটলাইট আলোচনায় আসা কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস ভিজুয়াল স্টাইল দৃশ্যশৈলী জয়নুল আবেদিন 1914 সালের 29 ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার শৈশবের বেশিরভাগ সময় কাটান দৃশ্যমান সুন্দর ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে। নদী ও উন্মুক্ত প্রকৃতি তার প্রারম্ভিক জীবনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র পরবর্তীতে তার অনেক চিত্রকর্মে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তার কর্মজীবন জুড়ে প্রেরণার একটি মহান উৎস হিসেবে অবশিষ্ট থেকেছিল। ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ তিনি জল রঙের একটি সিরিজ আঁকেন। এর মাধ্যমে তিনি 1938 সালে সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে গভর্নরের স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এটি ছিল প্রথমবার যখন তিনি আলোচনায় আসেন এবং এই পুরস্কার আবেদিনকে নিজের দৃশ্যশৈলী তৈরি করার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। Abedin got admitted to the Government School of Art in Calcutta, now Government College of Art and Craft, Kolkata, India. Here he learned European academic style for 5 years. Later he joined the faculty of the same school after his graduation. He was the first Muslim student to obtain first class with distinction from the school. In 1951, Zainul went to London to study at Slade School of Art for 2 years. From the dissatisfaction of Oriental style and the limitations of European academic style, he was attracted to realism. After his return from London, he started a new style called Bengali style. Later, he realized the limitations of Bengali style. Therefore, he went back to nature, rural life and the daily struggles of men to make art that would be realistic but modern in appearance. Admitted, ভর্তি হওয়া Learned, শিখেছিলেন Faculty, শিক্ষক দল গ্রাজুয়েশন, স্নাতক সম্পন্ন Obtain, অর্জন করা Distinction, সাফল্য Dissatisfaction, অসন্তোষ Limitations, সীমাবদ্ধতা Attracted, আকৃষ্ট হওয়া Realism, বাস্তবধর্মী শিল্প Return, ফিরে আসা Struggles, সংগ্রাম Realistic, বাস্তবসম্মত Modern, আধুনিক Appearance, রূপ বা চেহারা আবেদিন কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে ভর্তি হয়েছিলেন, বর্তমানে যা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, কলকাতা, ভারত। এখানে তিনি 5 বছর ইউরোপীয় একাডেমিক ধারা শিখেছিলেন। স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসেবে সাফল্যের সাথে প্রথম শ্রেণী অর্জন করেছিলেন। 1951 সালে জয়নুল লন্ডনে যান এবং 2 বছর স্লেড স্কুল অব আর্টে পড়াশোনা করেন। প্রাচ্যধারার অসন্তোষ এবং ইউরোপীয় একাডেমিক ধারার সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি বাস্তবধর্মী শিল্পে আকৃষ্ট হন। লন্ডন থেকে ফিরে এসে তিনি বাংলা ধারা নামে একটি নতুন শৈলী শুরু করেন। পরে তিনি উপলব্ধি করেন এই ধারার সীমাবদ্ধতা।
তাই তিনি প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন ও মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের দিকে ফিরে যান, যাতে তার শিল্পকর্ম বাস্তবসম্মত হলেও আধুনিক রূপে উপস্থাপিত হয়। In 1943, he painted a series of sketches on the man-made famine, which had spread throughout Bengal. The famine killed thousands of people. The devastating famine touched his heart. He used Chinese ink and brush and drew sketches of the devastations of the famine on cheap packing paper. The series of those sketches are known as Famine Sketches. Through those sketches, he drew the helplessness and deprivation of the poor people, their miseries and death without having food. He painted those starving people who were dying by the roadside. These sketches are his most remarkable works, which spread his name and fame around the world as a famous and humanitarian artist. পেইন্টেড এঁকেছিলেন। স্কেচেস রেখাচিত্র, ফ্যামিন দুর্ভিক্ষ, ডিভাস্টেটিং বিধ্বংসী, চাইনিজ ইঙ্ক চীনা কালি, ড্র অঙ্কন করা, হেল্পলেসনেস অসহায়ত্ব, ডিপ্রাইভেশন বঞ্চনা, মিজারিজ দুর্দশা, স্টারভিং ক্ষুধার্ত, রিমার্কেবল উল্লেখযোগ্য, হিউম্যানিটারিয়ান মানবতাবাদী। 1943 সালে তিনি মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটি রেখাচিত্রমালা এঁকেছিলেন, যা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষে হাজারো মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। এই বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ তার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। তিনি চীনা কালি ও তুলি ব্যবহার করে সস্তা মোড়কের কাগজে দুর্ভিক্ষের বিধ্বংসী চিত্র আঁকেন। সেই রেখাচিত্রমালা ফ্যামিন স্কেচেস নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে তিনি দরিদ্র মানুষের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনা, তাদের দুর্দশা এবং খাদ্য না পেয়ে মৃত্যু অঙ্কন করেছিলেন। তিনি রাস্তার পাশে মৃত্যুবরণ করা ক্ষুধার্ত মানুষদের এঁকেছিলেন। এই রেখাচিত্রগুলো তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ, যা তাকে বিখ্যাত ও মানবতাবাদী শিল্পী হিসেবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। Abedin not only documented the famine but also showed its sinister face through skeletal figures of people fated to die of starvation. He depicted the inhuman story with very human emotions. These drawings became iconic images of human sufferings. These sketches helped him to find his way into a realistic approach that focused on human sufferings, struggle and protest. ডকুমেন্টেড লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সিনিস্টার ফেস অশুভ চেহারা, স্কেলেটাল ফিগার্স কঙ্কালসার দেহ, ডিপিক্টেড চিত্রায়িত করেছিলেন। ইনহিউম্যান স্টোরি অমানবিক কাহিনী, হিউম্যান ইমোশনস মানবীয় আবেগ, আইকনিক প্রতীকী, হিউম্যান সাফারিংস মানবীয় কষ্ট, প্রোটেস্ট প্রতিবাদ। আবেদিন কেবল দুর্ভিক্ষ লিপিবদ্ধ করেননি, বরং কঙ্কালসার দেহের মাধ্যমে এর অশুভ চেহারাও দেখিয়েছিলেন, যাদের নিয়তি ছিল মৃত্যু। তিনি এই অমানবিক কাহিনীকে মানবীয় আবেগ দিয়ে চিত্রায়িত করেছিলেন। এই চিত্রগুলো মানবীয় কষ্টের প্রতীকী নিদর্শন হয়ে উঠেছিল। এই রেখাচিত্রগুলো তাকে এমন এক বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল, যা মানবীয় কষ্ট, সংগ্রাম ও প্রতিবাদকে কেন্দ্র করেছিল। Through a 65-feet scroll, he depicted the mass movement of 1969, and with a 30-feet scroll painting called Manpura, he showed the devastating cyclone of 1970 and the sufferings of the people. Through the later sketch, he remembered the people who died in that calamity. In 1975, Zainul Abedin set up a folk museum at Sonargan and a gallery in Mymensingh named Shilpakaria Zainul Abedin Museum. He became actively involved in a movement to preserve the heritage of Bengal and reintroduce Bengal art from the roots of Bengali culture. He passed away on May 28, 1976 in Dhaka. Sources: Banglapedia and Wikipedia. স্ক্রোল দীর্ঘ চিত্রপট, মাস মুভমেন্ট গণ আন্দোলন, ডেভাস্টেটিং সাইক্লোন বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, সাফারিংস দুঃখ কষ্ট, ক্যালামিটি দুর্যোগ, ফোক মিউজিয়াম লোকশিল্প জাদুঘর, গ্যালারি প্রদর্শনী কক্ষ, ইনভলভড যুক্ত হয়েছিলেন, প্রিজার্ভ সংরক্ষণ করা, হেরিটেজ ঐতিহ্য,
রিইন্ট্রোডিউস, পুনরায় পরিচিত করানো। কালচার, সংস্কৃতি। 65 ফুট দীর্ঘ একটি স্ক্রোলে তিনি 1969 সালের গণআন্দোলন চিত্রায়িত করেছিলেন এবং 30 ফুট দীর্ঘ মনপুরা নামের একটি স্ক্রোল চিত্রে 1970 সালের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও মানুষের দুঃখকষ্ট দেখিয়েছিলেন। পরবর্তী রেখাচিত্রের মাধ্যমে তিনি সেই দুর্যোগে মৃত্যুবরণ করা মানুষদের স্মরণ করেছিলেন। 1975 সালে জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁওয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর এবং ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বাংলার ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বাংলা সংস্কৃতির মূল থেকে বাংলার শিল্পকে পুনরায় পরিচিত করার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি 1976 সালের 28 মে ঢাকায় পরলোক গমন করেন। সূত্র: বাংলাপিডিয়া ও উইকিপিডিয়া। Let's now move to section C. Answer the following questions. Let's now answer the questions. The Bengali meaning of each question and answer is given in brackets. Question 1. How did Zainul Abedin become famous? Answer: Zainul Abedin became famous for his famine sketches that showed the miseries of starving people in Bengal. Question 2. What were the themes of his famous sketches? Answer: The themes of his sketches were human sufferings, starvation, struggle, and protest. Question 3. Give information regarding his education. Answer: Zainul studied at the Government School of Art in Kolkata and later at Slade School of Art in London. Question 4. How did River Brahmaputra influence his sketches? Answer: The Brahmaputra inspired him from early life and appeared in many of his paintings as a source of inspiration. Question 5. After the failure of Bengali style, which style did he adopt for his sketches? Why? Answer: After the failure, he adopted realism because he wanted his art to show rural life and daily struggles in a modern way. Question 6. Why is he called humanitarian artist? Answer: He is called humanitarian because his sketches showed the sufferings of poor and starving people with deep human emotions. Now section D. Question: Why did he establish the Folk Museum at Sonargaon and Shilpakarya Zainul Abedin Museum at Mymensingh? Answer: He established the Folk Museum at Sonargaon and the Shilpakarya Zainul Abedin Museum at Mymensingh to preserve the heritage of Bengal and reintroduce Bengal art from the roots of Bengali culture. Now section D. Question: Look at the pictures in the text. Work in group and talk about them. Then write briefly about what each picture portrays. Answer: The pictures portray the famine sketches, rural life, and the sufferings of the poor people. They also show the struggle and protest of common people against injustice. Now section F. Question: Now write a paragraph on one of the pictures in the text. If necessary, take help from Google. Answer: The famine sketches of Zainul Abedin are world famous. These pictures show starving people lying on the roadside without food. Through these simple drawings, he portrayed the miseries of helpless people during the Bengal famine of 1943. They are not only drawings but also powerful protests against injustice. Now let's move to section Z. Write an email to your friend about your recent visit to Folk Museum at Sonargaon. Answer: Email to a friend. Insert friend's email number in the place mentioned as to, then write subject: My visit to Folk Museum at Sonargaon. Dear friend Masood, I hope you are well. Last week, I visited the Folk Museum at Sonargaon. It was an amazing experience. The museum preserves the traditional art and crafts of Bengal. I saw many beautiful items like pottery, traditional clothes, masks, and paintings. These collections reminded me of our rich heritage. I also felt proud of Zainul Abedin, who founded this museum to protect Bengali culture. I wish you could visit it with me next time.
Your loving friend Kabir. Well done. Good job, everyone. That's the end of today's lesson. Thank you for joining today's reading challenge. Keep reading, keep learning. Don't forget to like, share, and subscribe for the next lesson. See you again in the next episode of English for Today.